It's the 6th day after 100 of the war in Gaza Strip, and people here in Gaza still live the genocide and displacement every day. And today we are in another intervention with Al Khidmat Foundation Pakistan here in Deir al-Balah city, in one of the biggest camps here in this city, where people still in need help and support in all aspects of life. Today we are distributing 25 kilos of flour for each family, and as you know, this item is one of the most important items for the people to keep them alive. Thanks for Al Khidmat Pakistan for this intervention, and thanks for all the donors for their donations, and we hope they continue in their donation and support. Thanks Al Khidmat Foundation Pakistan. نشكر خدمة باكستان على تقديمها الدقيق الطحين إلى مدرسة المنفلوطي في داخل إيواء في منطقة قطاع غزة داخل دير البلح، وكل الشكر والاحترام على دعمها لنا في ظل الحرب الذي جار على قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشكر خدمة باكستان لما تقدمه لنا من خدمات في مركز إيواء المنفلوطي في دير البلح من دقيق. كل الشكر لخدمة باكستان لما تقدمه لنا.